Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Again, my name is Samira. For today's video, I want to share you how to make stuffed zucchini with cabbage masi. So before we start this video guys, kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and click the bell button para ma-updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So first, papakita ko sa inyo yung mga ingredient na kailangan natin. So let's get started.